Welcome back to Bosco Campus Vision. This is the 57th lecture of Web Design and Production for Business. Topic XML Elements. XML element start tag to the elements end tag. There was containers to hold text, elements, attributes, media objects, or all of these. Syntax are an XML element. Angle bracket open, closing angle bracket, then what are the contents are to be included, then closing element name. Syntax element name, attribute 1, attribute 2, then including contents, then closing element name. Where as the name of the element, the name its case in the start and end tag must match. Element name എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ നെയിമിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നെയിമും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നെയിമും സെയിം ആയിരിക്കണം, മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ക്ലോസിങ് ടാഗും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ക്ലോസിങ് ടാഗും എന്തായിരിക്കണം, സെയിം ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, attribute 1, attribute 2. These are the attributes of the element separated by white spaces. An attribute defines a property of the element. It associates a name with a value which is a string of characters. An attribute is written as name is equal to double quotes in the value. Name is equal to value. Name is followed by an is equal to sign and a string value inside double quotes or single quotes. അതായത് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആട്രിബ്യൂട്ട്, അതായത് ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്തോട്ടോ ആയിരിക്കും എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഈ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം എലമെൻറ്റിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, എലമെൻറ്റ് നെയിം ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് വെയർ attributes are the attributes of the element separated by white spaces. Then XML naming rules. XML element must follow these naming rules. First one, element names are case sensitive. Element names are case sensitive. Second one, element names must start with a letter or underscore. Element name must start with a letter or underscore. Element names cannot start with the letters XML. അതായത് ലെറ്റേഴ്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ XML എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ XML എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്. എലമെൻറ്റ് നെയിംസ് ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ ലെറ്റേഴ്സ്, ഡിജിറ്റ്സ്, hyphens, underscores and periods. Element names cannot contain spaces. So these are the XML naming rules. An element name can contain any alphanumeric characters. The only punctuation marks allowed in names are hyphen, underscore and period symbol. XML documents must have a root element. XML elements must have a closing tag. XML tags are case sensitive. XML elements must be properly nested, and also XML attribute values must be quoted. When an XML document fulfills all these, then it is called a well-formed XML document. ഈ റൂൾസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് XML ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ നെയിമിംഗ് റൂൾസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് XML attributes. Attributes are a part of Excel elements. An element can have multiple unique attributes. Attribute gives more information about XML elements. Syntax, element name, attribute 1, attribute 2, then content, then closing element name. These are the XML attributes. Then going to what are the element attribute rules. Following are the rules that needed to be followed for attributes. An attribute name must not appear more than once in the same start tag or empty element tag. An attribute must be declared in the document type definition, that is DTD, using an attribute list declaration. Attribute values must not contain direct or indirect entry references to external entities. The replacement text of any entity referred to directly or indirectly in an attribute value
must not contain a less than sign. So the rules that needed to be followed for attributes are: an attribute name must not appear more than once in the same start tag or empty element tag. Attribute name ഒരിക്കലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല. അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ടാഗിലായാലും എം ടി ടാഗിലായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യരുത്. An attribute must be declared in the document type definition, that is DTD, using an attribute list declaration. Next one, attribute values must not contain direct or indirect entity references to external entities. Last one, the replacement text of any entity referred to directly or indirectly in an attribute value must not contain a less than sign. Today's assignment question is: what are XML elements? Some rules. Third question, briefly explain XML attributes. Fourth question, write XML attribute values rules. First question, what are XML elements? Second question, write XML naming rules. Third question, briefly explain XML attributes. Last question is write XML attribute rules.